Hi students, in last class we have seen profit and loss, introduction related to profit and loss. Today we are continuing that profit and loss. So next topic is overhead charges. In last class we have seen how to find profit and loss, cost price, selling price if we have the profit and loss. Okay. So today we are going to see overhead charges. So what is meant by overhead charges? So overhead charges are the extra amount we are paying on the product apart of cost price. So overhead charges is related to cost price nana. So whatever the extra money paid towards the product. So ఈ overhead charges అనేవన్నీ కూడా ఎవరు పే చేస్తారా అంటే బయర్స్ ఎవరైతే కొంటారో వాళ్ళు పే చేస్తారు. సో overhead charges are the extra money paid on the product. Okay, for example, best examples ఇస్తాను చూడండి. So for example, if I have purchased a TV, ఒక టీవీ కానీ ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ కానివ్వండి, ఒక ఏసీ కానీ పర్చేస్ చేశాను. సో వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ దట్ ఫ్రిడ్జెస్ ఆర్ ఏసీస్ టు అవర్ హోమ్. సో తేవాలి అంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు చూస్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ద ట్రాన్స్పోర్ట్ విల్ బీ సమ్ అమౌంట్. సో the transport will charge some amount. So whatever the transport charges is there, that will be included in the cost price. So transportation charges avachchu. So if we purchased any old products, okay, old products purchase chesinappudu we need to bear some repairs. So repair cost avachchu, their paint cost avachchu. So whatever the extra money paid on the product is called overhead charges. So what is meant by overhead charges nana? The extra money paid on the product towards its cost price. So overhead charges are included in the cost price only. Overhead charges are included in the cost price. So overhead charges ante entante extra money paid on the product for its transportation or repairs or like painting, like that, etc. We have different overhead charges are there. Some of those are rare ga manam constant ga use chese transport charges ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్, రిపేర్స్ అండ్ పెయింటింగ్. సో పెయింటింగ్ చార్జెస్ అనేవి మనకి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఓవర్హెడ్ చార్జెస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అన్న. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు price of the product plus overhead charges. So we need to include the whatever the charges are there, overhead charges are there, that will be included in the cost price. For example, I have purchased a TV. So the TV cost is 30,000 and the transportation cost is 1,000 rupees. The total cost price of the TV will be 31,000. If I purchased a refrigerator, so the cost of refrigerator is 20,000, the transportation charges are 1,000. So then what is the cost of that refrigerator will be? The cost of refrigerator will be 21,000. So transportation charges will be included in the cost price. So next, let's see some questions related to overhead charges now. So look at the first question. Ravi bought a TV for rupees 38,700. Okay, so what they have given on a cost price? Bought means that cost price. So cost price of the TV CP equals to 38,000 rupees, 38,700 rupees, 38,700, and spent 500 on its transport. So transport charges ఇచ్చారన్న. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ చార్జెస్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ దట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు దట్ కాస్ట్ ప్రైస్. సో టోటల్గా కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? 38,700 ప్లస్ 500. So the total cost price equals to rupees
39,200. So if we include the transportation charges, so 39,200 rupees ki purchase chesam. So this is the cost price. Next one endana selling price. So and sold for rupees. What is the selling price? Rupees 40,000. So the selling price is 40,000. Look at this, cost price and selling price. Clearly we are getting profit. How we can say that we are getting profit? Because selling price is more than cost price, which gives rises to profit. Selling price is more than cost price, kabatti manaki em vastundana profit vastundi. So then we can use that profit formula. Profit equals to selling price minus cost price. By using this formula we get that profit. You know that, right? In last class we have done that. So find that profit. So next question, coming to the second question. A seller purchased a radio for rupees 1280. So purchased ante enna cost price, CP equals rupees 1280, and spent rupees 120 on its repairs. So మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, రిపేర్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. రిపేర్స్ అవ్వచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవ్వచ్చు, పెయింటింగ్ ఛార్జెస్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ట్రా అమౌంట్, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ వీఆర్ పేయింగ్ టువర్డ్స్ ద ప్రోడక్ట్, ఇట్ విల్ బీ యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ప్రైస్. సో కాస్ట్ ప్రైస్కి ఏం చేయాలన్నా వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ దట్ 120 rupees. సో ఇఫ్ వీ ఇంక్లూడ్ దట్ 120 rupees ఆఫ్ repairs cost, then it will be rupees 1400. Cost price will be 1400. And sold for how much we are selling, nana? So selling price is rupees only 1350. So tell me that we are getting profit or loss? So the cost price is 1400, but we are selling for only 1350. In this case we will get that loss, because selling price is less than cost price, which gives rises to loss. So you know that loss formula. So loss equals to, what is the formula now? Loss equals to cost price minus selling price. Clear? So use this formula and find that loss, how much loss we are getting. So next question, look at the next question, read the next question. A man bought a bench for rupees 1430 rupees. So he bought enna oka bench konnadu. For that, how much he bought? 1430 rupees, and spent rupees 220 rupees on its painting. Painting charges అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ. What is the painting charge here? 220 rupees is the painting charges, and sold for rupees how much? 1650 rupees కి సేల్ చేస్తున్నాం. Then find his gain or loss. So here we are having painting charges. Painting charges ఎన్ని ఉన్నాయి అన్న ఇక్కడ? Painting charges are 250. So we need to include that painting charges to that cost price. So overhead charges are here, nana. So a man bought a bench for rupees. So what is the cost price of bench? Cost price of bench is rupees 1430, and spent rupees 220 on its painting. So this painting charges will be included in the cost price to 1430 plus 220. So it will be rupees, what is the total cost? 1650. And then sold for, selling price enta nana? Selling price is rupees 1650 only. So look at here, selling price and cost price both are same. Cost price equals to selling price. So cost price equals to selling price aithe emotundana? So we are getting neither profit nor loss. In this situation we are getting neither profit nor loss. So that is about overhead charges. So next we will go for the next topic. So percentages in profit and loss. So why we need to go for the percentages in profit and loss? So in general we have already discussed what is the importance of percentages. So percentages is the very crucial role in transactions. So for example, if you take a company, in general the company's transactions will be like crores or 100 crores or 1000 crores. Okay, in that situation to write the crores రాయాలంటే how many digits we required at least 8 digits కావాలి. ప్రతిసారి 8 digits రాయడానికన్నా
So if we mention 10% or 20% or 30%, it will be very easy to maintain data. And alane 20 crores 30 crores రాయడం కూడా కొంచెం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి దట్ వీ విల్ గో ఫర్ ద 20% and 30%. పర్సంటేజెస్ మెయింటైన్ చేయడం వెరీ ఈజీ అండ్ సింపుల్. So that's why we will use percentages. Similarly here also we are using percentages in profit and loss. ఇందాక చెప్పాను కదా కంపెనీకి ప్రాఫిట్ లాసెస్ it will be in huge amounts. సో ప్రతిసారి అంత బిగ్ అమౌంట్స్ని హ్యూజ్ అమౌంట్స్ని మెన్షన్ చేయడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అండ్ లాస్ పర్సంటేజ్. సో లెట్స్ సీ హౌ వీ ఫైండ్ దట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, లాస్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇన్ ప్రీవియస్ టాపిక్స్ పర్సంటేజెస్లో మనం చూసాం ఏంటి, ఇంక్రీజ్డ్ పర్సంటేజ్, డిక్రీజ్డ్ పర్సంటేజ్. సో హియర్ ఇంక్రీజ్డ్ పర్సంటేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ పర్సంటేజ్, ఇంక్రిమెంట్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూ. సో సేమ్ అలానే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి, వీఆర్ మార్కింగ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్ మోర్ దాన్ కాస్ట్ ప్రైస్, అంటే ప్రైస్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసి అమ్ముతున్నాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంక్రిమెంట్. ఇక్కడ లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ప్రైస్ని మనం డిక్రీజ్ చేసి సేల్ చేసినప్పుడు వి గెట్ దట్ లాస్. సో దట్ ఈస్ ద సిమిలారిటీ. ఓకే, సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఫార్ములా ఏంటంటే అన్న ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్, ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ into 100%, into 100%. So in both cases profit and loss percentage we will compare with only cost price. ఎప్పుడైనా గమనివ్వండి, in profit and loss in both situation we will use only cost price as base comparison. So loss percentage, loss by decreased percentage, loss by cost price into 100%. That is the loss percentage. So by using these percentages and the loss percentages, profit percentages ని యూస్ చేసి we have the cost price and selling price. యాక్చువల్గా మనకి లాస్ ప్రాఫిట్ని బేస్ చేసుకున్నారు, వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సేమ్ అలానే పర్సంటేజెస్ని బేస్ చేసుకుని we have the formulas. So కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై ఎస్పీ బై 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రేట్ బై 100. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రేట్ అంటే ఏంటి, సో విల్ డిస్కస్ లేటర్. సో 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రేట్ బై 100. ఓకే, సో 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రేట్ బై 100. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రేట్ బై 100. సో ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రేట్ బై 100 అటు సైడ్కి వెళ్తే ఏమవుతుందన్నా, వీ విల్ గెట్ దట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు సిపి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రేట్ బై 100. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై రేట్ అంటే ఏంటి, why we are getting plus or minus ఎప్పుడు వస్తున్నాయి. సో హియర్ రేట్ మీన్స్ దట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, రేట్ మీన్స్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ అవ్వచ్చు. ఓకే, ప్రాఫిట్ వస్తే ప్రాఫిట్ వేస్తాం, లాస్ వస్తే లాస్ వేస్తాం. ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, సో ప్లస్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే అన్న ఇఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ప్రాఫిట్, సిచ్యువేషన్ అనేది ప్రాఫిట్ అయితే ప్రాఫిట్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ లాస్, if the situation is loss situation, then we will use that minus in that formula. So ఈ formulas base చేసుకొని tomorrow we will see that problems run up. So today we will see that profit and loss percentage ఎలా find out చేయాలో చూద్దాం. So look at this first question. Mohan bought a chair for rupees 1500. So you know that right, bought anna, purchased anna, taken anna, it will be cost price. So cost price of the chair, CP of the chair is rupees 1500. Mohan bought a chair for rupees 1500 rupees ki purchase చేశారు. Then sold for rupees, so what is the selling price here, selling price equals to rupees 1800. So definitely we are getting profit because selling price is more than cost price, selling price is more than cost price కాబట్టి definitely we are getting profit or gain. Profit is also called gain. So but they are asking that profit percentage find out చేయాలన్నా. So profit percentage find out చేయాలన్నా, loss percentage find out చేయాలన్నా, first we need to find profit and loss, profit or loss ఆ value find out చేయాలి. ఆ తర్వాత profit percentage, loss percentage find out చేస్తాం. So first how much profit we have got, profit equals to selling price minus cost price. First of all we need to know about how much profit we got. So selling price, how much, what is the selling price, 1800 minus cost price is 1500. So profit equals to rupees 300.
Profit is rupees 300. So in the same way, we need to find profit percentage. So profit percentage. What is the formula of profit percentage? Profit by cost price. Profit by cost price into 100%. Profit by cost price into 100%. So what is the profit here, Nana? How much profit we got here? 300. 300 by cost price is 1500 into 100%. So if we cancel zeros, zeros cancel, 3 ones are 3 5s are 5 ones are 5 20s are. So we got 20% profit on. We got profit of profit percentage equals to 20%. Profit percentage is 20%. Next question, I'm into the next question. What is the next question? Can you read the next question? What they have given, Nana? What is the given? Can you read the next question? A shopkeeper sold a watch for rupees. Sold a watch for rupees. How much? 2,975. 2,975. For how much watch was sold, Nana? Rupees 2,975. Okay, so sold means that selling price. Selling price equals to rupees 2,975. Find his loss percentage. Clear ga valle mention chesaru. Loss percentage find out cheyalanta. If he purchased for, what is the cost price? Purchased ante nana rupees 3,500. We have purchased for rupees 3,500. So then, so first of all we need to find the loss. How much loss we got here? So loss equals to, clear ga loss kadana, selling price is less than cost price. In that case we get that loss. Loss equals to cost price minus selling price. So what is the cost price here? The cost price is 3,500 minus 2,975. If we subtract that, it will be 5,525 rupees is loss. Loss is 525. So then we need to find loss percentage. We got the loss, right? Then we need to find loss percentage. So loss percentage equals to loss by cost price. Loss by cost price into 100%. So what is the loss here? The loss is 525 by the cost price is, what is the cost price? 3,500 into 100%. We can cancel zeros, right? 2 zeros gets cancelled, and 5 35 తో డివిజన్ చేయాలన్నా, 35 తో డివిజన్ అవుతుందా? అవుతుంది. సో 7 తో క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 7 5s are 35, 5 తో క్యాన్సిల్ చేస్తాం. 5 7s are 35, 5 1s are 5 0 5 5 105. 7 తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. 7 1s are 7 15s are 15 7s are 105 వేగా. సో ద లాస్ పర్సంటేజ్, వాట్ ఈస్ ద లాస్ పర్సంటేజ్ హియర్? Loss percentage equals to 15%. Finally we got the result as 15% is the loss. In this way we will find that loss percentage and profit percentage. So next we will see that few more questions are there. Okay, so if we have the overhead charges ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తాం? That is the question here. So a carpenter bought a table for rupees 18,000. ఎంతకు పర్చేస్ చేశాను అన్న? So read the question completely. A carpenter bought a table for rupees 1800 and spent rupees 200 on its painting. సో ఇక్కడ నా పెయింటింగ్ ఛార్జెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందాక ప్రీవియస్గా చెప్పాం మనం, ఏంటి పెయింటింగ్ ఛార్జెస్ అవ్వచ్చు, ఏవైతే ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ ఉన్నాయో వాటన్నింటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఎందులోకి? కాస్ట్ ప్రైస్లోకి. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంక్లూడ్స్, సిపి ఇంక్లూడ్స్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద టేబుల్ 1800 యాజ్ వెల్ యాజ్ 200. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఎంతనన్నా? రూపీస్ 2000. సో ఈ 2000 రూపీస్ టేబుల్ మనకు పడింది, ఇంక్లూడింగ్ విత్ ఏంటన్నా పెయింటింగ్ ఛార్జెస్. అండ్ సోల్డ్ ఫర్ హౌ మచ్ హీ ఈజ్ సెల్లింగ్? రూపీస్ 2240 రూపీస్.
they have sold for rupees 2240 rupees. Then we need to find his gain or loss percentage. Enta gain or loss percentage here. Compare this. So clearly we are getting gain. So because selling price is more than cost price, which gives rise to gain or profit. Gain or profit. So to find gain percentage, first we need to find the gain. So gain find out channel. So how much we gain? So gain equals to selling price minus cost price. What is the selling price here? 2240 minus 2000. So gain equals to rupees 240. The gain on the product is 240 rupees is the gain. So then we need to find that gain percentage. So gain percentage equals to gain is nothing but the profit by cost price. Profit by cost price into 100%. What is the cost gain here? 240 by cost price is rupees 2000. So we have to include the total cost price including the charges into 100%. So zeros cancel out there, 2 zeros cancel here, and 1 0 cancel, 2 ones are 2 12s are. So gain percentage equals to 12%. Gain is 12%. Like that we need to find that gain if you have the overhead charges. Next question kuda same nanna. Read the question properly. So first of all we need to read the question properly. A mechanic purchased a old car. So old car purchase chesadanna. For how much? Purchased means that it will be cost price. What is the cost price of the car? 3,75,000 rupees is the cost price of the car, and spent 18,000 on its repairs. So repairs will be included in the cost price. So cost price loke include chesukovali. So what are the repair cost anna? Rupees 18,000. So 18,000 is included in the cost price. So the total cost price emotundi mari rupees. How much will be the cost price? Add these two values, 3,75,000 and 18,000. It will be 3,93,000. 3,93,000 is the cost price of the car. And they have sold for how much they have sold? Nana? Selling price equals rupees 3,77,280. 3,77,280. So we have the cost price and selling price. Cost price and selling price both are there here, right? Then we can find that gain or loss. So what we got here? So cost price is more than selling price nana ikkada. So cost price is more than selling price, which gives rises to loss. So in this case we get the loss. So first of all we need to find the loss. Loss find out charge. So loss, how much loss we got here? Cost equals to cost price minus selling price. What is the loss? What is the cost price nana? 3,93,000. 3,93,000 minus 3,77,280. So find the loss. Loss find out cheyandi. So if we subtract the values, it will be 0, 2, 9 minus 2 7, and 12 minus 7 5, and 8 minus 7 1. 15,720 is the loss. 15,720 is the loss. Then we need to find loss percentage. Loss percentage equals to loss by cost price into 100%. Loss by cost price into 100%. What is the loss here? 15,720 is the loss by cost price is 3,93,000 into 100%. So we can cancel, right? Zeros gets cancelled, 0 gets cancelled. So divide this. 300 ఎప్పుడు వస్తుందన్న 300 లాస్ట్లో 2 4s చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. 393 into 4
393 into 4 check చేయండి. So you get that 4 3s are 12, 4 9s are 36, 37. 4 9s are 36, 37. Okay, we're getting 37. 3 4s are 12, 15, 15 to 72. So we got the value 1572. So 393 ones are 393 fours are. So which is equals to loss percentage is 4% anna. So loss percentage equals to 4% of loss. We got the 4% of loss. In this way we will find that loss percentage and profit percentage. So learn the formulas now. In previous page we have the formulas, right? So you need to learn these formulas: profit percentage, loss percentage, and cost to price and selling price. So you need to learn these formulas now to learn these formulas to understand the next class very easily. So hope you guys understand this class. Thank you. We will see you in next class.